Hello students, bigger method ഉപയോഗിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. Maximize z equal to 5x1 plus 6x2 subject to 2x1 plus 5x2 greater than or equal to 1500, 3x1 plus x2 greater than or equal to 1200, x1 x2 greater than or equal to 0. Then for the solution, first we have to write the modified problem. First we write the modified problem. Modified problem is defined by the modified objective function capital F, and we are going to minimize the modified objective function capital F equal to the original objective function in the minimization form. Here the function is in the maximization form. Now multiplying with the minus sign, we can write minus 5x1 minus 6x2 from the original problem, converting objective function into minimization form, plus m into sum of the artificial variables. We can fill it later. Then subject to the constraints, 2x1 plus 5x2 both are greater than or equal to constraints. Only two constraints, minus x3. If we reserve the next variable for the surplus variables in the next inequality, we can keep an order in the table. Therefore, I reserve x4 as the surplus variable and write x5 as the artificial variable. Then this is equal to 1500. Then next 3x1 plus x2 minus surplus x4 plus artificial x6 equal to 1200. ഇത് minus x3 plus x4, ഇവിടെ minus x5 plus x6 എഴുതാം. അപ്പോൾ ബേസിസിൽ വരാൻ പോകുന്ന വേരിയബിൾസ് x4ഉം x6ഉം ആവും. ബേസിസ് ഇടയ്ക്കായി പോവും. ബേസിസ് അവസാനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണാനുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. Then all the variables x1 etc. x6 greater than or equal to 0. x1 x2 given variables, x3 x4 are the surplus variables, and x5 x6 എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം എന്നൊരു നേട്ടം ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ എഴുതാം, are the artificial variables. Then m into sum of the artificial variables, x5 plus x6. We can fill the objective function like this. രണ്ട് constraints ഉള്ളൂ, 6 variables ഉണ്ട്. Now we are going to write the table. Basis B, P1, P2, P3, P4, P5, P6. First table equations നമുക്ക് values എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Then basic variables x5, artificial variables x5 and x6 in the basis with the coefficients capital M from the modified objective function, and right sides 1500 and 1200. Then first equation, from the first equation 2, 5 minus 1, 0 and 0 coefficients. From the second equation 3, 1, 0 minus 1, 0, 1. This is nothing but the equations without coefficients. ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്, ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1500 1200 ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൂ. Now we calculate the net evaluations. Here the value of the modified objective function capital F equal to 1500m plus 1200m, 2700m is the value of the objective function, modified objective function. Then the first net evaluation minus 5, minus 2m, minus 3m, minus 2m, minus 3m, minus 5m, minus 5. നമുക്ക് ശരിച്ചെഴുതാം, minus 5m, minus 5. Second minus 6, minus 5m, minus m, minus 6m, minus 6. Next one 0 plus m, അടുത്തതും 0 plus m. The two are basic variables, the values are zeros. Then we have to find the least among the negatives. These two are the negatives. Minus 5 and minus 6 are very
5 and 6 are absolute values, very small compared to the very large quantity m. 5m, comparing 5m and 6m. To find the least value, minus 5m minus 6m. M is very large. To compare, we can take the positive values corresponding to minus 5m and minus 6m. Then we get 5m and 6m. Then the largest absolute value will give the least negative value. Compared to the large value m, 5 and 6, minus 5 and minus 6 have no role. So we compare the coefficients of m only. Then the least is absolutely greatest is to 6m. Therefore the least is minus 6m minus 6. എമ്മിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വലുതായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അബ്സല്യൂട്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് വലുതായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Then P2 is selected. X2 comes into the basis, and to determine the leaving variable, we calculate the V by P2 ratios. 1500 divided by 5, we get 300. And in the next row, 1200 divided by 1, that is 1200. We have to select the least value, 300, and correspondingly 5 in the column of P2 is selected. X5 goes out of the basis. X5 goes out of the basis, and X5 is an artificial variable. Therefore, we leave the column of P5 in the entire calculations. In P5 ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല, നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ബേസിസിൽ നിന്ന് പോയാൽ ബിഗ് മെത്തേഡിൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരികയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. Then x5 പോയി പകരം x2 വന്നു. Coefficient of x2 was minus 6. x6 remains in the basis with the coefficient capital M. And to make this value 1, divide all the points by 5. First we get the b value 300, then 2 by 5, then 1 minus 1 by 5, 0, P5 column and then last column is 0. Then we have to make this value 0. P2 second element 0 ആക്കണം. We subtract the elements of new R1 from the second row of the above table. 1200 minus 300, that is 900. 3 minus 2 by 5, 15 minus 2, 15 minus 2, 12 divided by 5. Then 1 minus 1, 0. 0 plus 1 by 5, 1 by 5. Minus 1 minus 0, 1 minus 0. 900, 12 by 5. One more calculation. I think the 12 by 5 is not correct. 3 minus 2 by 5. 15 minus 2 by 5. 15 minus not 15 minus 3. That is 13 by 5. 900, 13 by 5. 0, 1 by 5, minus 1. And last point is 1. Then the net evaluations capital F equal to 900m. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വളരെയധികം ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മൈനസ് 6 into 3, മൈനസ് 1800. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല വാല്യൂവിനെ കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച്. Then first net evaluation minus 5 plus 12 by 5 minus 13m by 5. Anyway, we can start with the minus 13m divided by 5. പിന്നെയുള്ള വാല്യൂ minus 5 plus minus plus 6 into 2, 12 by 5 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ minus 25 plus 12 divided by 5. Minus 13m minus 13. Minus 13m minus 13 divided by 5. Then x2 in the basis, net evaluation 0. Corresponding to x3 minus 3 times 6 into 1 by 5. Then m into 1 by 5. 1 by 5 m minus 6 by 5. Minus 6 by 5 m.
This is minus 1 by 5, not positive. This is a subtraction. Minus 1 by 5, minus 6 by 5. Corresponding to P4, minus 6 into 0, m into minus 1, and the negative, that is plus m. Then for the last column, P6, x6 is in the basis, therefore the net evaluation is 0. Here we have two negative values. Coefficient of m മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. minus 13m divided by 5, minus 1 by 5m. ഇത് രണ്ടുമാണ് നെഗറ്റീവ് കോഎഫിഷ്യൻസ്. അതിൽ m ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു m 13m by 5ഉം 1 by 5m ആണ്. ഇതിലെ രണ്ടിലെ നെഗറ്റീവ്സിലെ എമ്മിന്റെ പാർട്ട് അത് മാത്രം, അതിനെപ്പറ്റി മാത്രം വേറെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സിലെ ചെറുത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെ വലുത് ഏതാന്ന് നോക്കുക. 1 by 5 ആണോ 13 by 5 ആണ്. 13 by 5 എന്ന് പറയുന്നത് 2ൽ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിലെ വലുത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതാവും. ന്യൂമറിക്കലി വലുതായിട്ടുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സൈൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദെൻ we have to calculate b by p2 values. 300 divided by 2 by 5. 300 into 5 divided by 2. That is 750. 900 divided by 13 by 5. 900 into 5 divided by 13. That is 4500 divided by 13. Divided by 30. Then out of these two values, this is the least. 4500 divided by 13 ആണ് least ആയിട്ട് വരിക. Then we have to select this entry correspondingly. That means x6 goes out of the basis and in place of x6 there comes x1. x6 goes out of the basis. അത് ശ്രദ്ധിക്കും. x6 ബേസിസിന് പുറത്ത് പോകും. x6 was the artificial variables. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും എളുപ്പമായി x6ന്റെ കോളം ഉപേക്ഷിക്കാം. p6 from the next tables we can leave the column of p6. Then x2, x1, x6 goes out of the basis. x1 in the basis, x2 in a minus 6 coefficient, x1 in a minus 5 coefficient. Then in order to make this 13 by 5 1, we have to multiply by 5 by 30. 900 into 5 by 13, അത് ഈ വാല്യൂ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. 4500 divided by 13. ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ, അങ്ങനെ വരും. This is 1, this is 0. 1 by 5 into 5 by 13, that is 1 by 13. This is minus 5 by 13. 5 by 13 കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും multiply ചെയ്യാം. Then to calculate the first row, ആ പൊസിഷനിൽ കാണുന്ന 2 by 5 ആണ്. ലാസ്റ്റ് റോയെ 2 by 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. 300 അടുത്തത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 300 minus 2 by 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. minus 2 by 5 into താഴെ കാണുന്ന 4500 divided by 13. ആ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ 2100 divided by 13 എന്ന് കിട്ടും. കാൽക്കുലേഷനും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. This is 0. Then 1, ഇത് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്, ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. 1, പിന്നെ ഇവിടെ 0, 2 by 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 0 ആയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് 1 ആവും. അടുത്ത് വരുന്നത് എഴുതി നോക്കാം. മൈനസ് 1 by 5, അത് ഒറിജിനൽ ടേബിളിലെ വാല്യൂ. ഇനി അതിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നതിനെ 2 by 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1 by 13 2 by 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 5 into 13 കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ വരും. അത് വരണമെങ്കിൽ minus 13 ഇവിടെ കൊടുക്കണം. -2, -15. ഇത് -15 ആണെങ്കിൽ അതിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 3 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് -3 by 13. അടുത്ത എളുപ്പമുണ്ട്. 0 മൈനസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? 2 by 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. 5 by 13 minus 5 by 13, അതിനെ മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കണം. മൈനസ് ഓഫ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. പിന്നെ 2 by 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 5 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് 2 by 13. ഓക്കെ, 2 by 13. earlier was -3 by 13. അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഏകദേശം തീർന്നു. then capital F equal to 2000 വാല്യൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം.
P1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 0, P2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 0. നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് തീരുമെന്ന്, പക്ഷെ തീരെ